Right, the balancing of the equation. They might say balance the following equation. Number A, ClO₄ minus plus SN2 plus yields Cl minus plus SN4 plus. ClO₄ minus plus SN2 plus yields ClO₄ minus Cl minus plus SN4 plus. They say balance the following equations with the aid of half reactions. Balance the following equations with the aid of half reactions. So and then basis first half reaction. What is first half reaction? ClO₄ minus yields Cl minus. Balance for oxygen or oxygen or balance for chlorine as been shown. With chlorine or balance Cl is balanced. Oxygen ngalena beko oxygen senze njani mesibalance oxygen na si eta amanzi amangaki awu 4 plus 4 H2O. Bese sibalance ihydrogen bangakanani uhydrogen la bawu 8 ngapha abekho sesifaka ke u8H plus. Balance ama charges yathi nama charges na minus 1 plus 8 minus 1 plus 8 is plus 7 plus 7 ngalena minus 1 la master plus 7 minus 1 senze njani uma si add ama electrons si add kwi side which is more positive. Iliphi side will more positive ngapha ama electrons amangaki ngoba ama charge awafani. Yabona ngiyazibuza ngiziphendule bakwethu ungacabanga wena ngingabe usophakamisa isandla lapho ku TV uthi uyazibonela ngore ku cellphone cha ama electrons amangaki sengiyaphendula. Yabona njengoba ku more positive azo add ngapha amangaki ngoba ama charges lawa engafani u plus no minus so sizo add ini na the sum of the two yini mawuhlanganisa u7 no1 u7 no1 yekela i-charge lapho 7 no1 u8 so u add ama electrons awu 8 ngapha 8 electrons ngapha. Then we have that now sibiza sithi yini lena now sithi reduction we call this reduction. Right, sesitholile ke manje i-reduction obviously le ngaphezulu kumele ibe oxidation kodwa ke phela singasebenzi ngo obviously ake sibone ukuthi ngempela kunjalo na. SN2 plus yields SN4 plus. SN2 plus yields SN4 plus. I-charge yala is no SN ubalansile u-SN i-charge plus 2 u-plus 4 so u-add kuliphi side more positive. Uma ku more positive ingapha u-add ama electrons amangaki so yabona ngoba i-charge iyafana then you add the difference of the two. Uma i-charge ifana you add the difference of the two. Uma i-charge ingafani you add ini now the sum of the two. So lana what is the difference of 4 and 2? It is 2. So 2 electrons. Then we call this what? Oxidation. Oxidation. Now sekunjena sesiyenze njani? Hayibo buka wena 8 and 2 sifuna ama electrons manje alingana balance. Uma u8 nalana kumele kube u8 kanjani sizoyenza njani? Sizo multiply le ngo4 yonke lo half reaction so multiply ngo4 ukuze mesithi 4 times 2 8 lo ya 8 uzokhansela lo ya 8 electrons asiwasusa ama electrons sesiwakhanselile sesiyabona ke sesiyake manje kule
kunento kuthiwa net equation. What is net equation? Na ithini na? ClO₄ minus plus what? Plus 8H plus what? Plus 4SN. Oh la master, angisabhalanga plus lana, plus 4SN2 plus yields what? Cl minus plus what? Plus 4SN4 plus. Why ngabhalanga amanzi? Amanzi sigcina ngawo bakwethu. Mesibhala nje amanzi engapha sigcina ngawo, noma engapha sigcina ngawo ngakulento sigcina ngamanzi. Kodwa akusho ukuthi ungagcinanga ngamanzi uzu wrong, kodwa kuhle ugcine ngamanzi bakwethu. Noma ugeza nje ugcine ngamanzi phela, noma uwasha izitsha uyakaza ukugcina ngini na ngamanzi. Sesigcina ke ngamanzi 4H2O sesinani manje, so sesiyabona ukuthi i-equation ibalansile, asiprevent ibalansile. uCl uwodwa ake ngibasule ngoba babalansile. O-oxygen bawu-4, o-oxygen bawu-4 ngiyabasula ngoba babalansile. O-hydrogen bawu-8, o-hydrogen 4 times 2 it's 8 ngiyabasula ngoba babalansile. tin SN bakwethu, tin bawu-4 nangapha tin bawu-4 ngiyabasula ngoba babalansile. Ake sibone i-charge ukuthi ibalansile na. I-charge ngiyangapha ingakanani? U-1 plus 8, -1 plus 8 plus 7 plus 7 plus 8 plus 7 plus 8 is plus 15. Ngapha sino plus 15, ngalena sinani na? 4 times 4 plus 16 minus 1 plus 15. Nangalena sinani na? Sino plus 15. So le equation injani? Ibalansile. So yahamba uyixhawula yonke indawo ngoba i-equation yakho injani na? Ibalansile. We have number A. Right, asiqhubeke. So question number B, with the aid of half reaction, how do we balance this one? So we start here, Cr₂O7 2 minus yields Cr3 plus. Ngibhala ke i-half reaction yala ukuthi Cr₂O7 2 minus usinikeza Cr3 plus. Why ngikhetha yona? Kuno Cr ngalena. Hayi teacher, oxygen abekho. Hayi sisazoyisolve, don't worry indaba ye-oxygen. Uyayazi vele ukuthi gcina sesisolvile. Right, sesitholile ke ukuthi uCr₂O7 usinikeza uCr3 plus. Asibhalansise uCr bangaki? Bawu2. Uyedwa la. Sesithini na? Sibhala u2 la. So we have uCr ubhalansile. OCr bawu2. Bese siyabheka i-oxygen bawu7, sibhalansise i-oxygen mebe u7 ngalena abekho, sizo-eda amanzi awu7, 7H2O. So when we balance for oxygen, si add amanzi awu7 ngalena. Then we have 7 waters. Abanye bathi waters, angazi ukuthi amanzi. Mokuyokodwa bathi yinzi, angazi yinzi noma amanzi yini. Hydrogen bawu14, 7 times 2, it's 14. Nangapha si add 14H plus. Si add 14H plus la. Then ingakanani ke manje? i-Cr ubhalansile babili, o-oxygen bawu7, o-hydrogen bawu14. Sesibhalansisa ini? Ama-charge. Ama-charge, it's -2 plus 14. -2 plus 14, which is how much? Plus 12. So i-charge yangapha you plus 12, yangalena we have what? Plus 6. Or plus 3 about 2, which gives us plus 6. Sino plus 12, sino plus 6. Si-add ama-electrons ngakuphi na ukuze sibhalansise ama-charge kuleli side which is more positive. Amangaki? Ngoba ama-charge ayafana, the difference of the two. What is the difference of 12 and 6? It's 6. So we add 6 electrons ngapha. Mase add 6 electrons, sesinani manje? Sesibiza sithi yini le process? Ngoba si add 6 ngakuma reactants, then we call this reduction.
ngoba i-reduction, then we know ukuthi sesi-ede 6 electrons. Sesiza la siza ASB, Cl minus yields Cl2. Cl minus yields Cl2. First of all, we balance for Cl. O Cl about 2 la, O Cl nangapha sizobhala about 2. Sinabo Cl about 2, no Cl about 2. Uyabona siqala sibalansise ama elements before sizobalansisa i-charge. I-charge sigcina ngayo. Njengoba sigcina nge-charge, yikho lokhu sithi la sesizothini manje minus 2 ngalena u0 minus 2 u0 si-add ama-electrons ngakuphi na lena ibuka lento kodwa it's more positive kunale, so si-add ama-electrons ngalena mangaki awu2, so we add 2 electrons ngapha. We call this process sibiza sithi yini le process na sibiza sithi it's oxidation. Sesino oxidation. Sesibalansisa ke manje ama-electrons u6 la u2 la, kumele ukuze kwangaphezulu kufanele nalapha ngasenzansi singamultiply la ngo3. Why simultiply ngo3? Yonke le equation simultiply ngo3 ingoba sizothi 3 times 2, which is how much? Which is 6. So that meku 6 ngapha no 6 ngalena sizokwazi ukukhansela leya 6 electrons. Ama-electrons esibalansisile iwona asizayo to identify whether the reaction is reduction or oxidation. Mese sik-identifyile lakho, khiphani phela ama-electrons sesiqedile ngawo. Habe shothi njengelamula nje mase uthole nje ubumnandi uthola ukuthi ijuice sekuqedile ijuice lahla sesiqedile manje ngama-electrons. Sesiyenze njani manje? Sibhala i-net equation. Uthini unet wala? Sithini na? Cr₂O₇² 2 minus plus 14H plus what? 6Cl minus yields what? 2Cr3 plus what? Plus 3Cl2 plus what? Plus 7 water. Plus 3Cl2 plus 7 water. Abanye bathi plus 7 waters. Angazi ukuthi is it water noma waters. Asibalansise, sayibalansile bakwethu menje. Ake sibone ukuthi ngempela ibalansile na. OCR bawu2 la, OCR bawu2. Siyabonga Cr. O-oxygen bawu7, O-oxygen bawu7. Siyabonga oxygen. O-hydrogen bawu14, O-hydrogen bawu14. Siyabonga hydrogen. Cl bawu6, Cl bawu3 times 2 is 6. Siyabonga Cl. Charges minus 2 plus 14, it's plus 12. Plus 12 minus 6 plus 6. Plus 12 minus 6 plus 6. Nalana says nani na plus 6. So yonke i-charge, it is balance. I-balance ngazo zonke izindlela in terms of the elements as well as ama-charges. The equation is balanced. So ngayixhawula ke lapho sengingakukhombisa ukuthi uma uyixhawula wenze njani. Ngiyakukhombisa ke uma uyixhawula ukuthi wenze njani, so ngayixhawula.